Muchas gracias. Señor Presidente Raúl Castro, Señor Presidente de Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Señor Primero Ministros, Vicepresidentes, todo pueblo de Cuba, buenos días. My friends, I am here in total and absolute solidarity with the Cuban people. Amigos míos, me encuentro en el día de hoy aquí en absoluta solidaridad con el pueblo de Cuba. And I also stand before you representing the young people of Latin America and the Caribbean. Y estoy también ante ustedes como representante de los jóvenes de la América Latina y el Caribe. And to say on their behalf, thank you to the Cuban people. Y en nombre de ellos, les doy las gracias. Gracias al pueblo cubano. For securing the present and the future for our generation. Por haber garantizado el presente y el futuro de todas las generaciones. I also stand before you to condemn anybody in this world who places Cuba on any terrorist list that they prepare. También me dirijo a ustedes para condenar a cualquiera que coloque a Cuba en ninguna lista de países que promueven el terrorismo. And we, the people of the Caribbean and Latin America, must stand in condemnation of any country which places Cuba on any terrorist list. Y nosotros, los pueblos de la América Latina y el Caribe, debemos condenar a cualquier país que coloque a Cuba en una lista de países promotores del terrorismo. And I say if sending thousands of doctors to more than 100 countries is terrorism, then Cuba is guilty. Bueno, si enviar miles de médicos a cientos de países alrededor del mundo es considerado terrorismo, entonces Cuba es culpable. And I say if making the blind see through the eye care program is terrorism, then Cuba is also guilty. Y también les digo, si devolver la vista a los ciegos a partir del programa Operación Milagro, entonces Cuba es también, y eso es terrorismo, entonces Cuba es culpable. And I say if the loss of Cuban lives and the shedding of Cuban blood to free the people of Angola and South Africa is terrorism, then Cuba is also guilty. Y también, si derramar sangre cubana y perder vidas cubanas para liberar a Angola y Sudáfrica es terrorismo, entonces Cuba es culpable. But, my dear brothers and sisters, we must continue to show gratitude to those who sacrifice, because the ultimate sacrifice that any man can make for his people is to place his life at risk. And that's what the Cuban revolutionaries did to free Cuba from tyranny. Y nosotros entonces tenemos que mostrar nuestra gratitud a aquellos, al pueblo cubano, puesto que es el pueblo cubano que ha derramado su sangre para liberarse y a liberar a otros de diferentes tiranías. Y por ello tenemos que mostrar nuestra gratitud a este pueblo. And we cannot forget that. We cannot forget the sacrifices made by the fallen heroes. We cannot forget the sacrifices made by Raúl and Fidel. We must not forget. Y no podemos olvidar los sacrificios realizados por los héroes caídos y los sacrificios realizados por Fidel y por Raúl. Because the
Because the propaganda against the Cuban Revolution is unrelenting. Puesto que la propaganda en contra de la revolución cubana no tiene frenos. And therefore we must fortify ourselves with ideas to defend the Cuban Revolution. Y por lo tanto tenemos que fortalecernos con ideas para defender a la revolución cubana. And when you look at the Cuban economy and the challenges which you continue to confront, cuando uno analiza la economía cubana y los retos que este país enfrenta, and the extent of your assistance to almost every country in this world, y la ayuda brindada por Cuba a casi todos los países del mundo, I do not believe that there are words to extend our gratitude to you, the Cuban people. creo que entonces debemos mostrar nuestra gratitud al pueblo cubano. You have no money, Ustedes no tienen dinero, and those who have use it to fight wars. y quienes tienen dinero lo utilizan para emprender guerras. All you have are people, Lo único que tienen ustedes es a su propia gente, and you share it with the rest of the world in a huge and unprecedented manner. y ustedes comparten eso que tienen con todo el mundo de una manera que no tiene precedentes. So you must continue, all of us, not only the Cuban people, but all of us in this world, must continue to defend the Cuban Revolution. Y por lo tanto, los cubanos, así como todos nosotros, debemos continuar defendiendo a la revolución cubana. I want to thank President Raúl Castro for inviting me to this very important celebration. Quiero dar las gracias al presidente Raúl Castro por haberme invitado a esta celebración tan importante. And I ask that we convey my fondest regards to the commander, Fidel Castro. Y también le pido que transmita mis más cálidos saludos al comandante Fidel Castro. And finally, we must never forget also the fine contribution made by our fallen comrade Hugo Chávez. Y por último, no podemos olvidar el aporte tan importante realizado por nuestro camarada ya caído, Hugo Chávez. And I say to all of us, we must join hands to continue that fight to liberate our people. Y debemos sumar todas nuestras manos y esfuerzos para continuar liberando a nuestros pueblos. And to defend the successes the revolutions have made thus far. Y para defender también los éxitos que esta revolución ha cultivado hasta el momento. Because 60 years later we're still fighting on. Puesto que dentro de 60 años vamos a seguir luchando. So there is no reason to believe that the battle is over. Por lo tanto, no hay nada que nos obligue a pensar que la batalla ha concluido. Hasta la victoria siempre. Thank you very much.